kakati omusajja ne bamusangayo ne bategeera to the moment you cannot steal money when this money is here nga ajja kubuulya mukazi we nakyolo. The man told me that I wanted to meet the president but all my efforts were frustrated. Kuba Museveni baali bamugambye ti I'm a bad man. Is that the one we are celebrating now? Kakati omulimu bosi we n'agenda ne balanga omulimu n'atuula mu interview n'abasinga ne baddukira mulyagonja taligenda mu ggulu era mulyagonja singa yanneereegamu nali nja mutambuza bwerere paka jinja singa lyekasasira mu busoga. I can do it nga sigeze na wa muntu dipe wake wange weeri wolutali weeri. Yes, every day mba muchachi yange lekati nkedde muchachi every day kukolimira banjoga. Kakati omusajja ng'atula interview ng'agiyita ayi gigi nga bagendayo as usual ayi gigi mulyagonja tumwebaze yabadde amufuga tumwebaze yabadde afuga mulyagonja balina kakulupo kaabwako naye Katonda anamutonya anaatera okutemba ennyonyi. Kakati nga bagenda wayi gigi nga ayi gigi awandika ebbaluwa, you did not resign your former job to attend the interview of the new job. Was it a requirement in the advertisement? In the advert, omusajja agenda mu kooti omusanga okusinga ng'akibalekera like me nakibalekera. Abasajja bano kasita bakujooga n'okkiriza ne bakujja wano ne bakuteeka wano naye bajja kusangayo bakujooge bwe bakujooga baviire. This is not the first government and last government. I have my brain. I have my brain for 8 years. Tebandabyeko bwagenda mu new vision sikubete ntomutu agende musomanyi ku media center njaka kuba kasajja ako ne kagamba mbu programu zangu jake mbitte singoli wakajiji webasi mbungendeyo mbafuka amiri. My family I'm very arrogant man to live before these people, these younger boys nti mwebenda binga muli bafu mu nyolumu abafunye sente mu bubbi mayina sobubbi bwa mu mwinaki. I refused. Naye gundi je nakola nti abantu bano kakati timiteriyo. This man has died. Look what a psychologist, Tebasoma, and you don't have professors of psychologists in Uganda. Twina syndrome is beauty. Twina syndrome is treated the Stockholm syndrome in psychology. Stockholm syndrome means that a person who has been humiliated and tortured, it comes a time when he worships his tormentors. Tukita Stockholm syndrome. Omukazi musajja yamukwata namuteeka mu dungeon amuraping every day. Kakati ate poliisi bwe yajja bulamba yajja n'awulira omukazi akaaba. Kati ate poliisi bwe yajja omumununula omukazi yakuba poliisi. Kati ba psychologists be Sweden bakiyita Stockholm syndrome. When you are tortured for a long time, you tend to believe kyekiri mu bantu bajja kutta munanga abana tebajja kusoma muno ne bajoga ensiyo ne bajoga ne bakujoga ne bakwambula mu empale nanda weya ne bagitwala kubanga otya nti ojja kwafuwala naye can make bricks nenga tebanjozeeko. What I want from them is compensation. Kakati omusajja n'akibalekera mbonye mbadde mwera tutula ne mugamba but you a very good man. Kubanga tebereza abakugobye. His wife, in spite of the fact that he is very close to the president, could not protect his job. Humiliated, humiliating to the bone marrow. Never say you can't see your nail. Now you mun again and Gabakab. Will you have a cover? Will you have agenda cover? You think you are building a future for this country? We shall be worse than genocide. Because if somebody does not bleed like me I'm bleeding every day. But there are people. No gamba abantu nti mbagobye ni public interest abakole. The public interest is to have a bearing on them where they go to jobs. What is bakola kibi kisakiririka bala kibatakoze ekibagobesa bwe bati n'abaana baabwe nti in the future mama obamugoba in public interest. Public interest kitegeze oli mulabe wa government okubeera woko government egwa n'okugwa. Is it how you reward the people? Ngababye sente za covid ababye eddagala ababye sente z'amagye webali tebabagoba mu public interest. We must be human. Kakati omuze guno beetaaga kimu babakubireko mu kuziika abantu bano abajozi
tosoma kubaka nze ewange eddame lyange lirikiriye ate naliteeka ku video teri statement from State House teri representative from Okero House teri representative from government ne bwe mba nfiiridde omwana oba nnyabo bange era nagamba okufubutula omukulu w'ekika kyegundi kyengabi bwali linnya ewaffe mama wange baali bamwokya liriikonda emiti nekwata omukulu w'ekika kyengabi ewaffe ajja kudduka njagala embuzi njagala semanye nemmotoka gwabaana omukulu w'ekika notawanya abantu gwabaana bo tebasomangako madamu lusi nakyo bwe yavudde nalaga nti nno omugenzi agenza okufa nga abantu bano boyogerako yabasonyiwa dda kakati kankubuulire bibi bya bulimba disability ekyamutidde ddala his wife was defending because he was jobless. I know what it means to be jobless, depending on his wife. And when his wife was transferred from where she could get access to funds to treat him, it accelerated his death. Naturally was transferred from a wedding to a funeral. What do you get from civil service? She was removed from a wedding to a funeral. Yes, it facilitated the man's death. Where will he get money? No. If you have elephantiasis and somebody infects you with malaria, can't you get it? You look at the trend. These people are hypocrites. Which type of mbonye are you mourning now? The mbonye you humiliated, you banned out of Ministry of Health, whose books you banned, who are you mourning? Abotiba mourning Ministry of Health, for what to kuisa kudara mbaganda, tikangende ndabe, nebi muri babitekamu idagara bakwate mubakubane baduka mubakubane motoka basocha nokucherewa bwe bamutwala mbakubane bapaka bwabwe n'amabugo gabwe mugatwala. This is how you teach these people nti okujoga abantu kibi kati tulina kubeera violent. Yes, kubago bakumukuzika tebali nyayo wikimbo nyayo bwosoma katabo ka Julius Caesar. Julius Caesar Shakespeare yawandiika engeri gye batamu Emperor Caesar. Caesar mamutuuma Caesar waayo. His mother was operated. Kyobolaba nti omwana gwe bajjemu with operation bakita cesarean. Kakati cesarean abasawo bakijja mu house Caesar was born. Bakita cesarean. Mama wa Caesar balongoosa mulongoosa. Kakati Emperor Caesar yasanga omusajja alinga mirundi mu kibuga alo. Caesar, be aware of the age of March. Waliwo ebyebikire byali biranga nti waliwo omukulu wagenda. Caesar n'abuuza, what is he saying? He says, be aware of the age of March. He's mad, as they call us mad people. Leave him to pass. Naye bwe bamala omutemula mutabani we Anthony yajja n'ayogera yagamba, I have come to bury Caesar, not to praise him. For the evils that men do live after them. The good is often interred with their bones, so let it be to Caesar. I have come to bury Caesar, to mourn him, not to praise him. Kakati ababu ministry baze kolaji. A man you hunted, his books nembinonya, you directly, are you shameless? What type of people are you? You say, tekine songa. You are dealing with human beings. Kakati nkuboli kati oyo muleke. Netujja tukwata Kagole Kivumbi. Kagole Kivumbi, you bundle him out that according to the auditor's report, you can't use a better. Oyo muwanga yawonera kwatono gwedda ne kano kantu ya pusino ya lupo. Alipo yagenda president namugambo yo sand store land. Era nelitundi $1 bani mwabyase ne batekamu omuntu batekamu botichakire yimengenti wawe bya nembisindi kali musiya gabo bya jaketana gabo musiya kana dukamu butu batwamba damasuti amalungi mutuyita abantu we are we ordinary human beings like you bemujoga joga mali mujoze ko mutu nabalemerera emyaka 8 kati Kivumbi ne bamuga nti yaguze a toilet seat abachita bati ya milioni 7 teri nayo emu yokabwete katulebe naga nti are you fools? Am I a fool?
ne bamujjawo babbe ssente kakati afa bakomawo we are mourning a hard working man. When does he become? Are you celebrating another Kivumbi or the Kivumbi you sacked? If Kivumbi was performing well, how come that by the time he has died, he was outside his office? Hey, Mirundi is mad. How can a mad man be an advisor of the president? And being chief press secretary and the spokesperson of the president, I'm the chief advisor of the president on the media. How can I become an advisor on the media? Ati kino kiganyi kati kino kitume kirala kiri kiganyi nakuga kigundu president yamuga nti wana advisor on economy namuga nti ngaga bana wa Bank of Uganda nzimba chief advisor ku economy kino kiganyi okiba governor buganyi sasa bakwera advisor kuba kino kiganyi atola yira nga minister I will advise the president and protect the constitution. Bakubye nakiwola bakubye kalolo ate kakati omwadvise omwamulemeddwa omwadvise ngati close range in cabinet as a minister. How can he advise him at a period tubakubireko mu ngalo bannakiwola bakalolo kuba kukonya kwenye omulabye mutegedde kivumbi nti bamaze omukuba obate yagamba nti egudu Muganda is a dead one tebakitegeera yaligaye a dead African is a good one. Kubanga muba praising wafe balima bale babatirayo wafe family of teri which type of Mirundi are you mourning? The Mirundi who is mad, who was sacked, or the new Mirundi? Then the two don't add up, except if you say that there are two Mirundis. Buri muntu yenna gwe bakubye bamala mu mala gundi bani bamunona mawulire gaabwe ne bamupale ate ne bakomawo bali muyigo bakuba yiga naga nti yiga yagambye nti akawuka tekaliyo aka covid ne bamusiba ngenda kumuyira abeena le mutebaliyo mulamuzi naga nsinza kuwa payiro ne bamuzaayo the man was already sick yiga amala okufa mbu kiwanda kike singa bantu wanda ne bamutira mu kanisa ejogo lya buli ali baweddemu. Time has come to chase them away, to tell them which Yiga are you mourning. The Yiga you put in the prison is the Yiga you are praising. The Kivumbi you sacked is the Kivumbi you are praising now. Is the Mbonye whose book like this? He sent me this book. We have been meeting and talking. Is this are they two Mbonyes now? The Mbonye you have been harassing, confiscating his books, directing ISO to confiscate his books. Is the money you are celebrating, your money? You are not serious. Mzeita Mari, kunsonga nyini gyogeddeko ebintu bino biziringa allegations kubanga bukibanga ensonga eno bana omukulu ono abadde atulugunyizibwa nga tukwera Minister of Health mbadde mu obuzibu utubanga ate president yakomezaawo Diana atwira abadde ayogerwako ebintu that is disappointment. Me don't call with the president. Every decision is political science. Every decision is populated. Yesu si yaban. Yesu be bana baffe betuddayo ne tubuulira nti Kivumbi mukazi akubuuza ddala dadi emiliyoni ntwe yepusi yazibye buli wamu weekali ne mu buno obuma mwekali ngenda baba kubiranga batudde ne tumwebaza okukitwala ewa gundi bakuba obutambi mulabe bantu babakuba babase emitwe ogenda nga mujoga ibalese n'obuuma ntwe yepusi nako katumwebaze bubbo kamala buli jimu kuba butambi kakati nkugamba the issue is not Mbonye. Even if Nachobe is telling you Nachobe is just diplomatic, but inside G6 is a happy woman nti gwe bakuteka mu mbeera ngani mwenye balire bizo omwogezi wa president asumatu benje program zebazi joke mukasajja gwe nalinja kutta singoli wakajiji nti akana mu media twala ya omunafu mutu aliyobe mujoga bukomo okujoga abantu. You are dealing with the humanities. Ate mawanga amalabu bakola batta gundi jeje kaliyoki kinyata bamugana kugenda kuzika jeje kaliyoki basindika Kibaki bali bamulinze bamukubire abantu balagira obusoboka moyi okuziika ouko yamala kukwata Nicholas Loti namuteeka mu kkomera bali bamukubire abana ba university n'omukazi naga nti boyisi yes bawa is an yamusimulala
Okay. Moi agenda okuziika ekisuumu n'ayimira n'agamba this is one of my committed ministers. Ninga abana ba university bamenya bafumula enfufu Moi tolerated 2 hours of provocation. Yagamba ba general service units mugenda na muntu but I must attend the body. Naye yamala kukwata gumu. Mukomyo okujoga kakati bwe kankusomere gundi kana nkatabu olabe bwe bajoga abantu katabo kyabo nakawandiika Tuesday 21st May 2019 after my talk show on with Kazibe Bashir kuba nteekako nabagamba nti Gaddafi yali agamba nti Shakespeare yali musiraamu. Sheikh ekitegeeza knowledgeable man omuntu omuyivu yali akayina ebitabo bya Shakespeare nti yali musiraamu. So that's why for me n'ekyomukono gyekiri n'akatabo nsooka kuwandiika mu mukono gyekali exercise book gyebuli nobody will claim my books nkugamba. Examples of malicious plots in the recent past engeri gye bajoogamu abantu. During the 2006 presidential elections, some elements in the opposition political party FDC wanted to reach the elections through their agents in the Electoral Commission. They hatched a plan all the way in South Africa. However, a quarrel arose from who would print the ballot papers. There were 2 contending groups in the fight for the deal to print ballot papers. One led by the Minister of Finance and another one led by a vocal woman, Matembe, who is now, and Anai Gigi, who was a judge. Although the companies that were bidding to print the ballot papers claimed to be in South Africa, the reality is that their directors were actually Ugandan local people. They were the company in South Africa. As the 2 groups were salivating, before you go ahead, as the 2 groups were salivating for this lucrative deal, the group led by the minister outsmarted their rivals. The minister used his influence in the Ministry of Finance and delayed the funds. The delay meant that the commission could not advertise for bids, which according to the law must be done in 90 days. Under such circumstances, the company that previously won the bid is considered. Olaba kyeyabako minister yali misa sente okufuluma ennaku kyenda nekiggwako kakati ennaku kyenda bwe kiggwako mukozesa kampuni yakolako ye sente yazisibira mudabbali. This is what the minister thought. Armed with this legal position, the chairman of the Electoral Commission, Aziz Kasujja, dispatched a team to South Africa, sealed the deal. However, the other group led by Matembe, a vocal woman, who later became, and Anai Gigi, who later became a judge, used the Gigi's office and ordered the team sent by Kasujja back to Kampala, which they did. Mulimu guli awo. Nimwe temukitegeera ayi Gigi yabalagira bakomewo ng'akolagana ne Matembe nga minisita abakubye ku kino. Bino biri mu Uganda oba nedda? Mu Uganda. Unfortunately, the then Minister of Justice, Hajati Mukwaya, was a tough woman, and she is currently a tough woman. Bwe batandika ebyoganize bamugyamu mu genda. When she was approached with a proposal to extend the election date, the woman rejected it, arguing that she could not amend the constitution to favor interests of a few individuals. She also noted that the rivaling thieves never went to the bush. Hajati Mukwaya stood her ground. The impasse was solved by President Yoweri Museveni when he directed as follows. Bali bagamba Mukwaya mbu akyuse okulonda kubanga ayi Gigi abuuliriza. Ayi Gigi naye nga alina kampuni bagirimu kumi naina interest eyiye. Alina interest eyiye. Bitukola no mateeka gaffe abantu bekwera ku interest zaabwe. The president directed as follows. 1. No need for constitutional amendments to extend the election date. Number 2. The team should return to South Africa and print the ballot papers. Number 3. The then Inspector General of Police, Katumba Wamala, was assigned by the president to investigate alleged corruption in the whole deal as alleged by the IKK.
President Yamana allegation is Amana yali abasuma yali abamanyi. The president knew that the Air Gig was involved in the deal. The side of the vocal woman Matembe and her partners were humiliated. The vanquished group, however, directed their wrath and media bombardment to the chairman of the Electoral Commission, Haji Kasujja. As Kasujja was preparing to go to Entebbe to receive the ballot papers, he received a call from State House, Nakasero. On arrival, Kasujja found out that Museveni was in a meeting with the senior army officers, and Kasujja was asked whether he was aware that the ballot papers had been received by one of the commissioners, Hajati Nasanga Miro. But again, not receiving. Kasujja bamugamba nti ennyonyi yakujja ssaawa munaana FDC ne baginfluencing okuva South Africa yajja mukaaga. American FDC can Museveni went further and gave Kasujja a copy of the printed ballot papers and asked him if those copies were genuine copies printed ordered by the Electoral Commission. At this point, Kasujja almost fainted. He, however, confirmed that it was a true copy of the ballot papers that had been ordered from South Africa. He wondered how the president had got it though. The president told him to go to his office and wait. Within 3 minutes, Hajati Nasanga Miro was arrested by security agents with the stolen ballot papers. What the mafia had done was to convince Hajati Miro to undermine Kasujja fellow Muslim. The mafias in FDC had told Hajati Miro that she had bigger chances of replacing her boss as the new chairperson of the Electoral Commission in the future FDC government, since she was also Muganda and a Muslim like Kasujja. As part of the plot, Haji Kasujja was given wrong information regarding the arrival of ballot papers. He was told that the plane would delay for 2 hours, when actually it was not the case. Kasujja fell into the trap. This, however, eroded the president's trust and confidence in Haji Kasujja. Ordinarily, one would believe that Kasujja was among the group that was plotting to rig elections in favor of the opposition for this, using the Electoral Commission. This is how the mafias defeat their victims and how Museveni loses his trusted cadres. Kasujja had no hand in this. Era Kasujja yasongwa mu nyorunwe mu kaluwako mbu. Yenkugamba. This is the gist of the discussion about Haji Kasujja. Kasujja's sex scandals. Immediately after the election, Haji Kasujja was targeted by the mafia, led by Oyomatembe namwandikako ekitabo Tears of a Crocodile. Kendi kikuba ajja kudduka. Yawandika akatabo n'anteekamu nga ye defending. Kendi fulumya ekitabo ekyo. Tears of a Crocodile nja kuba Matembe mu Ambuli. Taliddeyo kweyita mulokole. Naye y'omu ku group eyo. Yalimu. Muskandi zo. Ndi yalimu. Matembe yalina group ye. Eyagala okuprinting obululu. Ne yali ayigigi. Kati ate nga Minister of Finance naye nga ayagala. Hajati Mukwaya mbu akyuse constitution nabalabako mu nsiko mu. N'abigaana. Mukwaya muyita wakoze. Yagirayo mukamba baze mundu. Nga bali mwerekete ku kakiiko k'okulonda. Ne bamutwalira ssente Hajati Mukwaya. Bimaze okutunda William House bigitunze. Ebbiliyoni byagitunda biliyoni 13. President yali agitunuulidde ati waliwo omusajja bamuyita yinginiya ki yali muntu wa president nnyo kyamuli ennaku zino n'agenda n'abuuza abayindi mugitunda mmeka ti biliyoni 3 abaali awo nga yali valiwa gayi yazze biliyoni 13. Museveni ng'abamanyi nti abayindi bagitunda mmeka bagitunda 3 bwe byategeera ebifere bwe byategeera nti Museveni akitegedde ne bikwata bulifu keesi ne bigitwala lya Hajati Mukwaya ne bimugamba maama tulina kaddiiro ke twakozeeyo ku Wakazi House naye naawe tukuleeteddeko kozi president bamaze omumubuulira akawunti za Mukwaya zonna ziri monitored bakugwako ejjamba ina network. Hajati Mukwaya n'abagamba basajja mmwe embala 3 nga mufulumye 2 mbawulira musa mulemeddewo byali biremedde mu office n'agikuulayo emundu yeebeerawo kakakaka
gadduka emisinde ku madaala okuva mu wakazi house ne briefcase zaabyo kakati mukwaya muzee amukubira essimu amubuuza wabbye sente nti ziriwo naye okiraba amagezi gaabyo nti byali bimazeho kumonita kuba pulezidenti abamumonitaringa bali naye nze basooka ne batuma military intelligence n'enketta n'eremu ebyuma byange ne batuma erasa ne birema kaakati ne bagamba nti Museveni yassaawo abalasa baabagamba this is a 2-hour machine naye rotatingira ku sectorite kuba ebifaananyi nekuba nakyagirina nebamugamba nti yagirina mwenda nabagamba ginoonyeza ku research egula miliyoni za dola 16 kandi baga nti abalasa ne babaga nti naye oyo omusajja gwe munnyonnyodde nti mutamiivu cannot run this machine kakandi ne bajja ne conclusion nti the president created a skeleton staff mu security mu forces z'abamukuuma be balaninga ebyuma bino kati Museveni ampa n'enkuba omuntu ampa n'enkuba omuntu kati president aba akyusa CD ng'ayina ku system kwaziteeka n'eba yamulaba ne baga nti mirundi yawoono kubanga mulabye osidi ng'azikola kati ne bakwata driver wange ne bamukanga n'agaana nze nasangako miliyoni 3 mu motoka yange nozikolera nzitwala nibateesa ne bagamba tuddire emmotoka tugiteeke mu namba plate z'emmotoka zezikola taxi ng'erimu biliyoni 10 tugiyingize kati bavuga nti Museveni ajja tukwatira mu kkubo atufune kadenge etuwerekere kakati ate nga tebamanyi nti mbalaba kati abaali baagala okuleeta ssente ate mwali muvuddemu gulwepo endala eyamwenda ate gye banzita ezikime bebba okukamala era ekyo kibaleetedde omusango gwa gundi abasajja babasaba miliyoni 3 abacyayina babawa 5 abasajja aboomanyi agula ebintu ebyo n'abawa ssente ne bebba miliyoni 10 eza dola bali tebasasula siko okubiddamu kati ebibatawaanya kubbangana they have a group naye nze kale kankubuli nalwana n'abasajja abo nga fellowship was who is in Uganda apart from Museveni kati nsigaliza bataano bali bawanika bali bawanika professor yabagamba mu 2014 avobuza buli that man is okay and ordinary human being ajaba ku baba malewo tumaliza kasujja therefore kakati nkubuuza this is therefore Kasujja had to be eliminated through mafia style. This is when Joy Nandawula Birungi featured prominently as Kasujja's love. Olubagala okumusangulira ddala. Tebakufaako okujja ng'osuddeko kamwe eddalu. Obanga kagenze nga kano akakasajja ako akaleeta teepu you will never have a grave. Muhanga bali muwatampeko yavvu. Alina kikakolako dda nekakubye emmotoka nga mwende. Genda okabuuze. Mukabuuze kamwenda go batekanda pa mmotoka yako ninjifuluma mu n'entambula kaje kubekiwo ate bakaleeta mu ddwaliro kansanga nga nzeeze Emikono bwende that man is there you ask him oyo yandozaako mwenda yandozaako yandaba mu mmotoka you man how did you enter my country from your home kagenda okulaba nga ate njivuddemu mukabuuze kayina testimony kamanyi nti ndi muka mu dipo mweyo dipo eriyo waka liri waka nze nina nze nina naye kati mu bino mwali yabozaaboza mu bwezi yatudde ku nsonga eyo yenyini Nandawula had been recommended to the Electoral Commission by her boyfriend who was working with the Minister of Finance and in charge of a commission. The man had several wives and girlfriends, and it is alleged that this is why Haji Kasujja was implicated in the acid attack. Uyo musajja aliwo expressing abafujjo nnyo buli mukazi amukwana ne bamuyira acid naye omanyi nti bamutembe baddira acid baaki mu musajja oyo awayirize Kasujja ne bamuimplicate nga mugundi mu acid attack. In their mafia style, Kasujja became a prime suspect within a day. The then SID director called Kutesa wanted Kasujja charged with powering acid. The mercenary media was awash with articles and cartoons ridiculing Kasujja as a sex pest. However, by the time Nandawula was sent to the Electoral Commission, the attack had happened. This also shows that Kasujja had not met Nandawula to power acid on this man. And therefore, there was no conflict of a woman called Nandawula with Kasujja and her boyfriend. Ono musajja bamuteka mu finance
nga yawa electoral commission sent kwe kubaga nti mumpeere muwala wa girlfriend wange omulimu yagenda okujja nga oyo omusajja bamuyira dasit kakati nkugamba nti when Kasujja was finally ejected and the Kakokolo man acid victim disappeared mwadamu mulabanga Kasujja bamugobye tibedda mukulabikako mwamulabako nti kakati kana akasajja kano kebajonga kubanga implement ebiregero bya president kasibye ebbala ya gundi baliyeko sakwa ne bakateekako mada charge ne bakatwala mu kkomera. Do you know what it means an address to be put in a cell osangayo bakulemero tebakutta enkyane bajuga ne bakakomyawo kali munyiso n'olusingo ewange leeta yapointibeta bamutayimbwa mutu tuve ku nsonga ya humiliation lino lye balina nti buli muntu yenna they use malice. Malice is bad. Aiso Kasujja ng'omwana we awedinga Kasujja in tears. I met that Kakokolo man ne mubuuza you man did Kasujja for what's done. The man confessed to me till no Matembe the Minister of Finance Sendawula yaleta directive ti omuntu yenna alina obuvune nga yabwereetera government ejja musasulira. This man was getting specialized treatment in South Africa. Bamatembe ne bamugamba if you implicate Kasujja ti yakuocha fetujja kuyamba ofune sente nga government yekulabira. When Kasujja left, a disappointed man, yafa Kasujja yafa. This is what I'm telling you. Mbonye died because of you people. Wewa muleke kuzina mazina ngatuvude ku nsonge era ngatuvude mwekube mu kifuba you are not balokole. I have not come across a balokole here in government. No ngatuvude ku nsonge nakulegulu waliwo abantu abanakwati bategerekeka but remember we have families, we have children. nengirike ebintu bigamba nti basaba dana twina alekulire nakubanze nankuba mu mawulire emyezi ena turning into a corporation collecting mabogo bayise maama we bamukebera omutwe. After dedicated service to you I became a madman. Bayise nyina bamukebera omutwe nakalema yalagidde nakalema ajja kukiraba weewaawo ensonga yatukive yagonna musonyi yamanya obadde ogera ku nsonga ya nogamba nti ne kubuuma na olikiraba sijja basonyi nsonga y'obuuma gavumenti yabanga yasayinize ne kampani ye Russia egitibwa Joint Stock Global Security Company era nga bagenda kubateeka obuuma okuduka okuva ku pikipiki motoka wamu n'amaato. For the first time I'm going to lead the demonstration. For the first time, prepare for my prison cell. Not because these issues, but because security. Why doesn't Muhwezi take a time? Immediately you come out, what is the situation now? Nti motoka, ne number plate, let me tell you the number plate, zali za company wakabajita Tumpeko. Tumpeko was split into two yali wava munno. Bali bagala okubba ku wava munno Tumpeko. Bakuba story mu mawulire. Nti wava munno praises amini over Museveni. Bamala kuonona paka muri kwa Mungu. Leta Katonda atuyange kamutembe ku nyonya abantu 15. Mujoze nya abantu. Ne mubba organize, ne mubba sente z'eddagala, ne mubba sente z'emmere, ne mubba ne taxi, ne mubba buli kamu konna. Ne mulumbo owino. Mmwe Katonda yabatuma sente mmeka. Katonda agenda baweereza wana ennyinyi gwe kuleka Victoria muyingiremu n'amakuti aga sente basajja mmwe kaleese ekola mu ggulu kaleese kimu kitubulye gye munoonya weeru convert all of this money. Abantu bali bubi kituufu tebalina kye balya mu security baleeta nagamba Kayibula namusange ewe Kasagama Sheki kan muzei tweet to me at one time Kayibula was left with the campaign is alone never tukane kukuma kubanga bakuuma obugagga bw'abamira maji. Nagamba Kayibula, not Muzee. The moment they will buy security cameras, they will not follow you. Olumaro bane bonona Kayibula abakoledde najja mu koti masonga guti nawe kuti nawe bali kukwata ati ekyuma kirya mayinja ati kirya bulo ekyuma kirya mayinja gundi tumukunde yateeka helicopter mulale yambabaza kumpingo waite nakumeka eri tumwine nagano kugenda mugundi ne kaka
ne bagana okugenda mu Kongoni eri tumwine nashumiriyetinga Lieutenant Jenangina abalala nke mu Kongoni ewa Kirumira ye gyali tayogera Rudisha atayogera Rudisha etayogera Rudisha lwennyini bwe muzzaako singa mubaddizaako bwe yali ashumiriyetinga Lieutenant jeno munno bwe mwali tudde namufuulira bwembwa kali sawa zino naye alaba ate si birungi byali Katonda otenderezebwe Katonda weggulu nabano katemba akasajja kanjooga naye katemba nnyonyi iwe agatali kulinda agali kwokya Honorable Minister na chairman abazungu barabafata abazungu barabafata agatali kulinda agali kwokya minister na chairman abazungu barabafata chairman kakale kankuvuli abana mze Museveni musasera bagenze wasale chairman namu obukadde luli ku Sunday nakuga nti mbalabye ku byuma byange nga bagenda naye sale bwe yaba disappointing nabalabye wambabaze mu meeting leka nawe ebyumba byange byabalabye wambabaze mu meeting kati sebalaze wambabaze bakubafu abali committed ku Museveni batukuba balamembabazedda mu gavumenti ate bapanze kati okuba onoduleke olusaluzeeyo eri bagate kuboolo naye nabagambye nti ebyo byonna bye munaalwanamu Museveni has a time. You see, politics is like a fishing. If you want to lure the fish into a net, you stir the water. Yeah. What if Museveni was provoking you into battle? Because if you want to know that there are cannibals on the village, you see the cops and you see them dancing. Above the wasali. Nga chairman emwadde obukadde 10 mujjanjabe basibidde wambabaze mu meeting nzita mali Honorable Jim mweza twagamba nti ensonga eno ya security kuba nti nno tumalawo era tugenze okulaba nzita mali mpuliza kano ensonga eno nyiri ensonga eno tugenda kwogera ku nsonga ya buuma abireete muhweza abireete alidduka lukungu ani banekolega kampani gye baweereddwa omulimu the Russian company you see, this is Russianism. How the government company are fighting for backups? If it was not heavily intelligent, Marjikiriza, the Muchusa number plate, the Muchusa Madame, name sent basajja mwe. Mwiza mutoko di omulwadde ne mubakona katunda. This would be a time for recovery. Omuntu mumulekera akasente kakola ki? Kalina. It's not a bad idea, but not now. Kubanga no muntu benefited from past experience on security. You have cameras stationed everywhere. Naye tebabiyina. Omwana yali atwalidde gundi omutwe ebyuma byali kamera tezaaliwo. Bwekiri. Yes. Egundi ebyakatumba amala kamera tezaaliwo. They are operated. We apologize. They are operated by people. Ebyuma biri operated by people. If number plates are going to help us, they ban the police. Put the money. Kati olokuba bamanyi n'abasajja muli babbi. Kakati bagamba bw'oleeta etteeka mu parliament. Government must give you consent tejja finance. Batuleetedde ffe mu bumu mbuffe tubasasule. Nimwe batakuta sente mwaba mutya. If the issue is number plate, let us put the money on number plate. Bate bazitegeere, number plate bazitegeere. Nabaga nti obubuuma bwa busiru kubanga liti biteriyo. Nabaga nti South Africa barepinga abakazi. Kati one of the solutions gye baleeta bagamba nti abakazi bambale